Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Okay. Let's see. You know what? Can we put this on the other side? Wait, was it? Oh, okay. Kartali, yes. Yes, sir. Okay. Thank you. Можно? Играть. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan.
Hare Krishna,
His Divine Grace, A.C. Bhakti Swami, Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita Ki. Sankirtan Yagya Ki. Go Premanandi. Slava Sabrasham Suprednami. Slava Sabrasham Suprednami. Slava Sabrasham Suprednami. Slava Sri Guru E Sri Gauranga. Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Every moment is a Nivas Marjana Crete altar, really. It's a Nivas Marjana. Katog Glavne Pujari. Pujari, yes. Shri Nityanima Sundaram Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Gaur Premanandi. I think you don't need to explain. We'll manage just a couple of little verses. Okay. Nama Vishnu Padaya Krishna Kristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaura Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shukane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapaturviyascha Kripa Sindhuvya Evasha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
So devotees, as we mentioned earlier, we're going to do a little seminar on getting and giving association with devotees. Итак, преданные, как мы сегодня уже говорили, мы начинаем семинар о том, как давать и как получать общение среди преданных. Получать и давать. Okay, so first of all, let us just read one verse from Chaitanya Charitamrita. Сейчас мы прочитаем один стих из Чайтаньи Чаритамриты. Madhya Lila, Dwatsa Dwa, Vasandiset Tree. If you want to make a note of it. Если вы хотите записать, 22:83. This is Lord Chaitanya speaking. Это слова Господа Чайтаньи. Krishna Bhakti Janma Mula Haya Sadhu Sangha Krishna Prema Janme Tenho Puna Mukhya Anga. The root cause of devotional service to Lord Krishna Основной причиной служения Господу Кришне is association with advanced devotees. Является общение с продвинутыми преданными. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. Даже тогда, когда дремлющая любовь к Кришне уже пробуждена, общение с возвышенными преданными является существенной частью жизни преданного. Most essential, yeah? Самой существенной частью. Right. So let's just say a couple of words about this verse briefly. Мы коротко расскажем, о чем говорится в этом стихе. That the point is, of course, that whatever level you're on, association with devotees, particularly advanced devotees, is the most important thing. Основная мысль стиха заключается в том, что на каком бы уровне преданного служения вы ни находились, общение с преданными, особенно возвышенными преданными, является важной частью сознания Кришны. Самое важное. Самое важное. Yes, sama. Okay. Krishna Bhakti Janma. Janma, I think you would know, Janma means the birth. Джанма, как вы наверняка знаете, означает рождение. Shortly will be Krishna Janmastami. Скоро у нас будет праздник Шри Кришна Джанмаштами. The anniversary of the birth or appearance of Lord Krishna on the 8th day of the moon. Это 8-й день новолуния, день явления Шри Кришны. So Krishna Bhakti Janma, when Krishna Bhakti just first appears in the heart, then Mula, the root of that. Итак, когда Кришна Бхакти появляется в сердце, то мула или корень этого Haya Sadhu Sangha. The root of that is association with sadhu. Корень этого является общение с преданными. So sadhu me. Садху. Sadhu me. Anyway, yeah. Sadhu? Because the thing is here, sadhu, not just devotees, but particularly sadhus, means more advanced devotees. Саду это означает не просто преданные, это более возвышенные преданные. Of course, association just with any decent devotees, it's also there, it's also essential. Также важным является общение просто с обычными, с достойными преданными. But then Lord Chaitanya goes on. Но после этого Господь Чайтанья продолжает. Krishna Prema Janme. That when pure love for Krishna appears in the heart. Он продолжает, говоря, что когда чистая любовь к Кришне, према, появляется в сердце, Means very, when you come to a very advanced stage of Krishna что consciousness. означает, что вы поднимаетесь до очень высокой ступени сознания Кришны в своем развитии. Tenho Puna. Puna means
again. Пуна означает снова. Yeah, so again, it's the most essential thing. И опять общение с преданными – это самая важная вещь, самая существенная. So yes, you can never replace the associate. You can never, you could say, outgrow the need for association with devotees, particularly advanced devotees. Никогда нельзя сделать так, что общение с преданными, особенно с возвышенными преданными, может стать вам ненужным. Yes. You know, when we're young, when we're at school, you go through different stages at school. Когда мы молоды, мы посещаем школу, из класса в класс переходим. And you learn some things, and then you go on to some higher things, and you leave the older things behind. Мы изучаем какие-то новые вещи и, соответственно, узнавая новое, оставляем старое позади. But here now, this association with devotees, you can never leave it behind and then move on to some higher thing than association with devotees. Но с общением с преданными это так не происходит. То есть вы не можете оставить общение с преданными ради чего-то более высокого. Такого не бывает. This is the first point we want to just mention for you to meditate on. Это первое, о чем мы хотим сказать, чтобы вы могли медитировать на этом. Если у вас есть, what do you call it? What's a notebook? Тетрадка. Если у вас есть тетрадка и ручка тоже. It'd be good to bring it because here we're not just trying to entertain you. То есть, если у вас есть тетрадка и ручка, делайте записи, потому что мы здесь собрались не ради развлечения. Yeah, we're trying to be educational here. Мы получаем образование здесь. Prabhupada would often use the word students. Прабхупада часто использовал слово студенты, учащиеся. Okay. So that's the first point, is that you can never go. See this thing? Что-то с микрофоном у нас. It dies occasionally. Иногда он пропадает. So this is the first point. You can never sort of outgrow the association of devotees. То есть это первый момент, на котором мы заостряем ваше внимание, что из общения с преданными нельзя вырасти. And just to make that point even more strongly, и чтобы еще больше подчеркнуть важность этого момента, here's another verse from Lord Chaitanya. Вот еще один стих, который произнес Господь Чайтанья. And it's famous verse. I think many of you would be familiar with that. Это известный стих, наверняка многие из вас знают его. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. The verdict of all revealed scriptures. Вывод всех священных писаний is that by even a moment's association with a pure devotee, one can attain all success. Таков, что благодаря лишь небольшому мгновению общению с чистым преданным достаточно, чтобы достичь успеха. I think you're familiar with that verse. I imagine many of you at least. Я думаю, по крайней мере, многие из вас знакомы с этим стихом. And again, of course, it's interesting that he's using the word sadhu. И интересен тот факт, что в этом стихе опять-таки используется слово садху. Sadhu really meaning a saintly person. Садху означает святой человек. Not necessarily just your regular devotees. Это не обязательно означает, подразумевает обычного преданного. But the power of even just, it's like a little flash of association with a real sadhu can guarantee you perfection. Но речь идет просто об очень незначительном мгновении, о вспышке общения с преданным. Yeah. You know, in just,
Well, the term is lava matra, that short period of time. И вот этот короткий отрезок времени, здесь он именуется лава матра. Lava is 1/16 of a second. Лава означает 1/16 секунды. And if you associate with such a sadhu for just such a little brief bit of time, it has that effect. И если вы общаетесь с садху на протяжении вот такого отрезка времени, то вы получаете эффект, который описан в этом стихе. Bhaktivinoda Thakur makes the point that this is because there's an emanation from the heart of such an elevated devotee. Emanation of transcendental potency. Бхактивинода Тхакур описывает этот момент так, что от чистого преданного эманирует или исходит вот эта духовная энергия. Because in just 1/16 of a second you can't get any instruction. Потому что за 1/16 секунду вы не можете просто физически получить каких-либо наставлений. You know, they can't even say Hare Krishna to you in 1/16 of a second. За 1/16 секунду невозможно даже Харе Кришна произнести. Hare Krishna. That's more than 1/16. Это точно больше 1/16. Yeah. So now another verse, also spoken by Lord Chaitanya. И еще один стих, в котором Господь Чайтанья говорит. Спасибо, если вы принесли, if you brought, принесли тетрадка. Да. If you haven't got one, try and bring one tomorrow. Если у вас сейчас с собой нет тетради и ручки, завтра принесите, пожалуйста. Знаете, может быть, я сказал вам, что у Кришны есть черная тетрадка. Я сказал вам раньше. Да. И черная ручка тоже. И если он, what do you say, он смотрит на вас, yeah? That you're taking it seriously. No, that if he sees that you are taking Krishna consciousness seriously. Если Кришна видит, что вы относитесь к сознанию Кришны с полной серьезностью, On what? On напишет, is it? Something like that. He writes your name in his black book. он запишет ваше имя в свою черную тетрадку. And that's our goal, to get our name in Krishna's black book. И это наша цель, сделать так, чтобы Кришна записал, чтобы наше имя появилось в черной тетрадке Кришны. Okay, now here's another verse from Lord Chaitanya. Итак, еще один стих от Господа Чайтаньи. From Chaitanya Charitamrita. Из Чайтаньи Чаритамриты. Okay. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Maturavas, Sri Murtir, Shradaya Sevan. These are the 5 main activities in devotional service. В этом стихе перечисляется 5 главных видов деятельности в преданном служении. You can probably understand what they are just from the verse itself. It's very straightforward. В самом стихе очень прямо говорится об этих видах преданного служения. Sadhu Sangha, one should associate with devotees. Садху Санга означает, что необходимо общаться с преданными Господа. Nama Kirtan, one should chant the holy name of the Lord. Нама Киртан означает, что необходимо воспевать святое имя Господа. Bhagavat Shravan, one should hear Srimad Bhagavatam. Бхагават Шраван означает, что нужно слушать Шримад Бхагаватам. Maturavas, one should reside at Mathura. Мадхуравас означает, что нужно проживать в святом месте, в Мадхуре. And Sri Murtiya Shradaya Sevan, one should worship the deity with faith and veneration. А также нужно с почтением и верой поклоняться божествам. Okay. Right. So yeah,
These, this is also, well, this is from Lord Chaitanya instructing Sanatana Goswami. Это стих, который, в котором говорится о том, как Господь Чайтанья наставляет Санатану Госвами. Right, and he has listed out 64 main activities in devotional service. Он выделил 64 качества в преданном служении. But then he makes the point that these 5, the last 5, are the most important. Но потом он также написал, что 5 последних из них это самые важные. And it's interesting to note that Sadhu Sangha is the first one. И интересный момент, что Садху Санга идет первым среди них. And if you think about it, you may have to think about it a little bit. You'll see that the others, the other 4, they're all enhanced by Sadhu Sangha. И если посмотреть на оставшиеся 4, то можно увидеть, что они также связаны с Садху Сангой. The second one is Nama Kirtan. А второй из них это Нама Киртан. What would Kirtan be without devotees? Каким бы был Киртан без преданных? One man Kirtan. Киртан из одного человека. Or one woman Kirtan. Или Киртан, который ведет одна Матаджа. It's nice. It's definitely nice. But when there's the association of devotees, oh, it's so much better. Такой Киртан, конечно, тоже хороший, но когда Киртан проводится в обществе преданных, когда много преданных собирается, то тогда такой Киртан гораздо более могущественный. Then also Bhagavad Shravan, hearing the Bhagavatam, or any of the related literatures. Если речь идет об изучении Шримад Бхагаватам или другой ведической литературы, I can just relate a little experience I had. могу поделиться с вами опытом. I mentioned it before, some of you will remember. Я уже где-то рассказывал о нем, поэтому многие из вас вспомнят его. In, I think, 1991, I attended as a student a seminar for a month on Nectar of Devotion. В 91 году я посещал курс по нектару преданности. And I'd already read Nectar of Devotion 3 or 4 times at least. К тому времени я уже прочитал нектар преданности минимум 3-4 раза. And so I thought, yes, Nectar of Devotion. I know Nectar of Devotion. Я думал тогда, что, я знаю нектар преданности. But then I thought, okay, let me read it one more time to really be ready. И я также подумал, прочитаю-ка я его еще один раз, чтобы подготовиться к этому семинару. So I did that. И я так и поступил. Then we did that seminar in Vrindavan. И потом во Вриндаване у нас был семинар. And there may be 25 or 30 devotees taking part. 25 или 30. Итак, у нас было 25-30 преданных, которые проходили этот курс. And there was so much discussion and going deeper into all the subjects. У нас было глубокое обсуждение, мы очень глубоко погружались в темы, которые затрагивают это произведение. It was really quite a dramatic experience. Это был очень такой глубокий опыт, серьезный опыт. Да, глубокий. And at the end, after a month, I felt like I had never read Nectar of Devotion before. И к концу этого курса по нектару преданности у меня была уверенность в том, что я никогда раньше не читал нектар преданности. Yeah. So that's the effect of the association of devotees in Bhagavad Shravan. И таков эффект общения с преданными в этой категории Бхагавата Шравана. Then next, the fourth one is Mathura Vas. Третий это Мадхура Вас. Living in Mathura or visiting a place like Mathura, Проживать в Мадхуре или посещать места, подобные Мадхуре. or coming to the festival at, what's the name again? Budёnovke. Yeah. Budёvnaka. Budёnovka, yes. Vas. Okay. Anyway.
посещать фестивали сознания Кришны, например, как здесь, в Будёновке. But otherwise, visiting sacred places in the company of devotees. Посещать святые места в обществе преданных. I can tell you another little story about that. Я вам расскажу маленькую историю об этом. Yeah, it's a little sort of unusual story. Она необычная. We went for a partial Govardhan parikrama, maybe 50 or 60 of us. Мы пошли на парикраму вокруг Говардхана, нас было 50 или 60 преданных. But it was a partial one. We just went 1/4 of the way. Но это была не полная парикрама, мы прошли где-то четверть пути. At the end, we were at the end of Govardhan Hill. В конце, ну, вот этого холма Говардхана, At the end of the parikrama, в конце парикрамы, we were at the end of Govardhan Hill, and we were sitting down and chanting japa right next to Govardhan. мы сидели возле холма Говардхан и повторяли святое имя. And then suddenly we noticed one young boy was missing. И тут мы вдруг обнаружили, что одного молодого человека среди нас не хватает. Where's he disappeared to? Что он куда-то исчез. On Kuda Devayatsa, is it? Yeah, Devayatsa? Куда-то делся. Okay. So we're looking around, where is this boy? Мы стали смотреть по сторонам, куда же он делся. Then we looked up on Govardhan Hill. Мы посмотрели на холм Говардхан. Oh, there he was, way up on Govardhan Hill. И увидели, что он залез на сам Говардхан наверх. So we called him down, come on, get off. Мы стали звать его, давай спускайся. So he came down. Он спустился. And we asked him, what were you doing on Govardhan Мы Hill? спросили, ты что там делал? And brace yourselves. Пристегните ремни. Пристегните ремни. Okay, seriously. He said, I needed to use the toilet. Он сказал, мне нужно было воспользоваться туалетом. Haribo. And I saw up there was no one around. It looked like a good place. Я посмотрел и увидел, что там никого не было поблизости, то есть хорошее место, как оказалось. Hare Krishna, пустите меня, пожалуйста. Это правда. So, yeah, if you go to a sacred place, but on your own. Так, если вы отправляетесь в какое-то святое место, но в одиночестве, Yeah, and you don't have the association of devotees to guide you. И у вас нет преданных, которые могли бы как-то наставить вас, помочь, дать наставление, You can get into many different types of trouble. то вы можете попасть в очень неприятные ситуации. And then last is Sri Murtiya Shradaya Sevan, worshipping the deity with faith and respect. И последний из этих 5 видов преданного служения – это поклонение божествам с верой и преданностью. Of course, you might wonder, what's association with devotees got to do with worshipping the deities? Кто-то может подумать, а какое отношение поклонение божествам имеет к общению с преданными. But many times, pujaris, when they know that many devotees will be there to see the deities after they've dressed them, Но очень часто пуджари, которые знают, что вскоре придет много преданных, чтобы посмотреть на то, как одеты сегодня божества, they become very inspired. Этот факт их очень вдохновляет. And then they worship the deities even more beautifully. И они с еще большим рвением поклоняются божествам. And when the devotees come together and they see the deities together, Они еще более прекрасно украшают божества, и когда преданные приходят и видят этих божеств, the deities look so blissful. божества выглядят такими счастливыми. Это правда. Что вы думаете? Just amazing, just wonderful. Удивительно, просто замечательно. So worship of the deities is also enhanced by
association of devotees. Поклонение божествам также усиливается благодаря общению с преданными. And then in a general sense, we can think about the importance of association not only with devotees. И в общем смысле мы можем говорить об общении. No, just association, not just association with Также мы можем говорить об общении не только с преданными. Well, here, for example, we're looking at the deities, as we mentioned. Как мы уже сказали, здесь, например, мы смотрим на божеств. This is association. И это общение. We are associating with Jagannath, Baladev, Subhadra Devi, with Gauri Tai. Мы общаемся с Джаганатхой, Баладевой, Субхадрой Деви, с Гаурой и с Нитаем. This is association. Это общение. We're reading Prabhupada's books. This is association. Мы читаем книги Шрилы Прабхупады, это также общение. Prabhupada is present. И Прабхупада присутствует. We read verses spoken by Lord Chaitanya. He is present in those verses. Мы прочитали несколько стихов, которые произнес Господь Чайтанья. Это означает, что Он присутствует в этих стихах. We chant the holy names and we're associating with Krishna. Мы повторяем святые имена Кришны и таким образом общаемся с Ним. This is again association. Опять это общение. Taking prasadam. Prasadam is also a form of Krishna. Мы почитаем прасад. Прасад это также форма Кришны. And so, why is prasadam so nice? И почему прасад так замечателен? Even it may just be grechka. Даже если это просто какая-то гречка. But if it's offered to Krishna, it's a form of Krishna, and we're associating with Krishna. Если эта гречка предложена Кришне, то это прасад, это форма Кришны, и значит мы общаемся с Кришной. Right. So that's just in a general sense about association. Итак, здесь мы говорим об общении в общем смысле. But here we're talking about particularly associating with devotees. Но сейчас речь идет все-таки о общении с преданными. Right. Now, when it comes to association with devotees, there is getting and there is giving. Когда мы говорим об общении с преданными, то подразумевается два момента. Это давать общение и получать общение. And before you can give good association, you have to get good association. И прежде чем давать хорошее общение, вам нужно получить хорошее общение. You cannot give something you have not got. Вы не можете дать что-то, чего у вас нет, чего вы не получили. That's just a very simple point. Это очень простой момент. Yeah. So therefore we need in our Krishna consciousness to really make sure, try as much as we can to get good association with good devotees. Поэтому в своем сознании Кришны мы должны стараться как можно больше получать хорошего общения с хорошими преданными. And then you can get good association. И тогда вы сможете сами давать хорошее общение. Now I want to ask you a question, devotees. Но сейчас, преданные, я хотел бы задать вам вопрос. Is everyone awake? Все ли сейчас бодрствуют? Никто не спит? Put your hand up if you're asleep. Если вы спите, поднимите руку. Okay. What do you, in terms of getting association, what do you think is the first and most important qualification or type of association you must get? Когда мы говорим о получении хорошего общения, каким, на ваш взгляд, является первым качеством или первым видом общения, которое мы получаем? Right, it's more like первым видом. Okay, скажите, пожалуйста. Слушание. А? Слушание. Слушание. Я понимаю. Nice try. Хорошая попытка. No, нет.
Ну да, но нет тоже. Что? А? Спасибо вам большое. Но нет. Сострадание. Спасибо вам тоже. Such nice suggestion. Очень хорошее предположение, но все мимо пока. And you should all note them down because they're all part of the picture. Вам всем нужно их записать, потому что это часть, или отметить, по крайней мере, потому что это часть общей картины. Вопрос нет, попозже. Нет, вопрос, я так понимаю, как виды общения, да, или как? Yeah. Что важно, первое. И что первое, да. Но я так предполагаю, что может быть совместное служение, может быть. Спасибо вам тоже. Экстаз. Матаджи. Забота. Спасибо вам тоже. Внимание! You should write these down. They're all very good. Записывайте, пожалуйста, эти моменты, они очень важные. They're not the first thing. Но это все не первое. Prabhu. Может быть, уважение или восхищение, чем человеком, с которым мы общаемся. Уважение. Respect. Еще раз. Спасибо вам. Okay, now maybe okay, just одну минуту. Слушайте, пожалуйста. Okay, now I'm going to tell you what is really the first thing which is important in association or to get the association of. Сейчас я скажу вам о том, что является первым и самым важным в получении общения, хорошего общения. Вы готовы? Are you awake? Вы бодрствуете, вы не спите? Are you sure? Вы уверены? Are you sure you're sure? Вы уверены? Уверены? The first thing, devotees, слушайте, пожалуйста. First thing is to get the association of Srila Prabhupada. Первое – это получение общения со Шрилой Прабхупадой. Харибол, спасибо. Может быть, это как слишком, what would you say? It's too obvious. Может быть, это слишком очевидный ответ. But it's true. Но это так. It is just so true. And then second thing is to get the association of those who are actually faithful followers of Srila Prabhupada. А второе – это получение общения истинных последователей Шрилы Прабхупады. Что вы думаете? Это правда. Это 108% правда. And when we have our exam, our test in a few days, Через несколько дней, когда у нас будет тест или экзамен, we're going to ask you this. мы спросим вас об этом. Okay. So, we hope you're going to be ready. Поэтому надеемся, что вы будете готовы. Now, why is that so important? Почему же это так важно? Well, one thing which may help you understand how important that is if you visit Vrindavan. Один момент, который может очень сильно помочь вам в понимании этого момента, это если вы посетите Вриндаван. Because in Vrindavan there's so many temples with nice deities. Потому что во Вриндаване есть множество храмов с удивительными божествами. And there are pujaris and devotees running those temples. И там есть пуджари, которые поклоняются божествам, которые управляют этими храмами. No, к сожалению, очень к сожалению. You know, so many of these people have kind of strange ideas about what is Krishna consciousness. Но, к большому сожалению, можно увидеть, что у очень многих из этих людей есть какие-то очень странные идеи по поводу сознания Кришны. Like the most popular temples there, like Radha Damodar, Radha Raman.
Самые популярные храмы во Вриндаване это Радхараман, Радхадамадар. Кто был там во Вриндаване? Я был там тоже. Okay. So you've been to Radha Damodar? То есть вы были в Радхадамадаре? Да. Radha Rama? Да, конечно. And it's nice. Nice deities looked after nicely. Очень красивые, замечательные божества, они хорошо заботятся. And even the pujaris are often or sometimes pleasant. И даже пуджари достаточно дружелюбные, приятные люди. Иногда или... Да, иногда. Обычно. Или иногда. But they are what is called caste Goswamis. Но эти пуджари являются кастовыми госвами. Yeah. Слышали об этом? Caste Goswami. Means, the idea is, you become a Goswami by taking birth in a Goswami family. Кастовый Госвами означает, что вы становитесь Госвами, если получаете рождение в семье Госвами. In other words, you become a spiritually very qualified person by your birth. Другими словами, вы становитесь духовно очень продвинутым человеком, если просто получаете соответствующее рождение. Now we know that this is just not true. Но мы-то знаем, что это совсем неправда. Yes. You know, a lot of these people, they go off on tangents and just become materialistic people. Or off in different directions. Мы знаем, что часто эти люди просто сходят с пути сознания Кришны и становятся материалистами. Yeah. And, you know, they think that, well, they definitely don't have the idea that you can become spiritually qualified through training. Они, конечно, не признают того, что можно стать духовно развитым человеком или преданным благодаря соответствующему обучению и практике. You need to be born in a particular family. Они думают, что нужно родиться в соответствующей семье. Если нет, sorry, can't do anything. Если же вы не родились в такой семье, извините, ничего не выйдет. Следующей жизни. Да. So yeah, this is the idea of the caste Goswamis. Вот такого представления придерживаются кастовые Госвами. And there's one story about one of Prabhupada's disciples in the first group of devotees to go to Vrindavan. Есть история о том, как ученики Шри Прабхупады впервые поехали во Вриндаван. And they, you know, that group, they're just young people and they were a bit noisy. Это были молодые шумные люди, эти ученики. And the people there in Vrindavan, they're very kind of sensitive people. И они впервые оказались во Вриндаване, они, соответственно, очень чувствительные ко всему. And they don't like the noisy. They don't like the noisy Americans. Yeah. Люди, которые живут во Вриндаване, очень восприимчивы к шуму. Им не нравятся шумные американцы. But this boy visited one of the temples. He was very nice. Но вот этот преданный ученик Шри Прабхупады, о котором мы говорим, он был очень спокойным и очень хорошим. And the pujari was impressed. И преданный, вернее, этот преданный, он посетил храм, и пуджари этого храма был очень впечатлен. And he spoke to the devotee. И он стал говорить с этим преданным. He said, you know, you're very nice. Он сказал, ты знаешь, ты очень хороший человек. Nice mleča. Хорошая млечка. You're very nice. You know, if you carry on like this, in your next life, you can take birth in our family and worship this deity.
И ты такой хороший, если ты будешь продолжать оставаться таким хорошим, то в следующей жизни ты можешь родиться в нашей семье и получить право поклоняться божествам. Yes. This is, yeah. So the devotee went back to our temple. Итак, преданный вернулся в наш храм, Met Srila Prabhupada. пришел к Шриле Прабхупаде. And Prabhupada found out about И this. Прабхупада узнал о том, что произошло. And Prabhupada asked him, so, what did you say to the pujari? И Прабхупада спросил этого преданного, а что ты ответил этому пуджаре? And the devotee said, well, nothing really. Да ничего особенного не ответил. Prabhupada said, you should have told him, Прабхупада сказал, тебе нужно было сказать ему, if you carry on worshipping this deity so nicely, in your next life, you can take birth in ISKCON. тебе нужно было сказать ему, что если ты будешь так же хорошо продолжать поклоняться своим божествам, то, может быть, в следующей жизни ты родишься среди преданных в ИСККОН. Really, because no one has presented the process of Krishna consciousness like Srila Prabhupada. Потому что еще никто до Шрилы Прабхупады и вообще никто, кроме Прабхупады, не представлял сознание Кришны таким удивительным образом. And all these other people, they all have different funny ideas. И у всех остальных людей обычно имеются какие-то очень странные, забавные идеи. And therefore we say sometimes that from the spiritual point of view, Vrindavan town is something like a jungle. Поэтому с духовной точки зрения мы так иногда говорим, что Вриндаван или город Вриндаван, он подобен джунглям. Yeah, all these sort of wild animals. Там всякие дикие животные находятся. Diki Pridney. Yes, so to have the shelter and guidance of Prabhupada, without that, Udachava. Поэтому без наставлений, без руководства и прибежища у Шрилы Прабхупады до свидания. No, really, Udachava. Okay. So, but now all the other things that you suggested, very nice. Но все остальные ваши предложения, они очень хорошие. As long as they're there in the context of Srila Prabhupada. Если они касаются или рассматриваются в контексте Шрилы Прабхупады. And therefore Prabhupada said once, whatever happens, never leave ISKCON. И Прабхупада говорил, что бы ни произошло, никогда не покидайте ИСККОН. So now, let's have a look at the subject of, or let's try and give some examples of people who got good association and they were benefited greatly. Давайте вспомним примеры того, как люди получали хорошее общение и, соответственно, получали благо от этого. Well, of course, one of them is me. I don't know if you're going to suggest me. Не знаю, собирались ли вы меня в пример привести, но я как раз такой пример. I could not tell you what a disaster my life would be if I hadn't met Prabhupada. Не могу сказать вам, какой бы чудовищной была моя жизнь, если бы я не встретил Шрилу Прабхупаду. We could write a book about it. Можно было бы книгу об этом написать. Could make a Hollywood movie about it. Или снять фильм в Голливуде. Okay. So, yes. Give me an example, please, of someone, like, let's say, from our literatures, who got good association with devotees and was greatly benefited. Пожалуйста, приведите пример того, как кто-то получил из наших книг, пример того, как кто-то получил общение с хорошим преданным и получил от этого большое благо. Okay, thank you. Narada Muni, very good. He was a little boy. Нарада Муни был маленьким мальчиком. But some great sadhus stayed for some time in his mother's place. Но в доме его матери остановились великие садху. And he served them and he heard from them. Он служил им и слушал их. In other words, he received their association. Таким образом, он получал их общение.
And he became the great devotee Narada Muni. И он стал великим преданным Нарада Муни. Prabhu, you wanted to... Narada Muni. Spasibo. Mataji. Mrigarari. And who did he get the association of? Мригари, чье общение получил? Narada Muni. No? Mataji. Прохлада Махарадж. Okay. And how do you say it? Otkavo, no. У кого получил? Ukavo. Или от кого? On Polichio, actually. Нарада Муни. Oh! Oh, there's a trend here. Okay, Prachina Varishad. And who did he get the association of? Чье общение он получил? Narada Muni. Daksha. Whoa. Okay, Daksha. Daksha, может быть, нет, тоже. But who did he get the association of? Narada Muni. Mataji's, yeah? Загай Мадхай. Jagai and Madai. Who did they get the association of? Jai Nitai. Lord Nityananda and Haridas Thakur. Ishwar Atma Mataji? 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 Друга Махарадж. Dhruva Maharaj. Spasiba. And who did he get the association of? Narada Muni. Okay. And gentlemen. Прабhu. The preachers. Who did they get the association of? Lord Shiva. Okay, that's good. Lord Shiva. Let's see. Anyone else? Okay, that's good. Dhritarashtra got the association of Vidura. Dhritarashtra получил общение Видуры. Then Maharaj Rahugana got the association of Jad Bharat. And you know, many of these people, before they got their association, they were not doing well at all. И, как мы знаем, до общения с преданными эти личности не отличались хорошим поведением совсем. And Matajis, ladies, please tell us, give us the example of one lady who got good association. Матаджи, пожалуйста, приведите пример персонажа женского, Матаджи какой-то, которая получила общение, хорошее общение. Yes, exactly. Да, правильно. Yeah, that's exactly what I was thinking of. Я этот пример имел в виду. Yeah. Can any lady think of another example of a lady? Еще пример с Матаджи можете привести? Devi, stop. Devi. Kunti. Она уже была великая преданная. Да, спасибо. Данкели, хотите говорить что-то? Попозже. Девахути тут подсказывают. Devahuti, but she was already a great person. Она уже была великая преданная. Mataji's? Any other Mataji? Ганхари, она получила милость по милости Dhritarashtra. Милость Dhritarashtra. Может быть, милость Vidura, может быть. Okay, here's an interesting one. Okay, Mataji, пожалуйста. Торговка фруктами. Кто? Торговка фруктами. Ah, okay, that's good. Хорошо. Хороший пример. Горбуни. Кто? Горбуни. Oh, okay. That's just who I was going to say. Вот я как раз о ней хотел Kubja. Kubja. You know that story? сказать. Знаете историю про Кубджу?
Krishna and Balaram entering Mathura, Кришна и Баларама вошли в Мадхуру. and she was hunchbacked, Это была горбуня, Куджа. and Krishna took her by the chin, by the cheeks, Кришна взял ее за щеки and just went, и просто just lifted дернул her вверх, head up, and she became straight. и она выпрямилась. And then she became attracted to Krishna. И Кришна очень сильно привлек ее. I was just reading, actually, maybe a week ago or something, a description given by Srila Jiva Goswami of Kubja. Где-то неделю назад я читал как раз этот эпизод с Кубджей, как его описывал Джива Госвами. And there is, it's part of his Gopal Champu. Это описание является частью Гопал Чампы. And it's a discussion between the gopis. В нем приводится беседа гопи друг с другом. And they are asking each other, why did Krishna go back? He met Kubja on the street, and she was sort of materially attracted to him. Why did he go back to her? И они задавали вопрос, почему Кришна, как бы, после того, как Кубджа привлеклась им, вернулся к ней. Because we know, they say, we know Krishna is only attracted by pure love. Потому что, думали они, мы знаем, что Кришна, его привлекает только чистая любовь. And she, on the street there, she was not showing pure love. Но там, на улице, она не проявляла этой чистой любви к Кришне. It was more just like a physical attraction. Это скорее было просто какое-то физическое влечение. So why did Krishna take the trouble and time to go back and visit her later on? Зачем же Кришне понадобилось, как бы тратить время, возвращаться к ней? Что вы думаете? Это хороший вопрос, да? Мне кажется, это очень хороший вопрос. And then they conclude she must have attained pure love for Krishna. И потом они пришли к выводу о том, что, возможно, у этой горбуни все-таки был какой-то проблеск чистой любви к нему. Like us. Так же, как и у нас. Otherwise, he would never go back. Иначе он бы не вернулся бы туда. And they're discussing, but how could she have developed pure love? Но они дальше стали обсуждать, каким образом ей удалось развить эту чистую любовь. It could only be by Krishna's mercy. Это возможно было только по милости Кришны. But how did she get Krishna's mercy? Но как же она получила эту милость Кришны? But then I think it's Lalita gives very nice explanation. И затем, кажется, Лалита дает очень хорошее объяснение. That when a very merciful person with a very soft heart meets a very poor person who's just in a terrible condition. Когда очень милостивый человек с очень мягким сердцем встречает очень бедного человека, Who's just in a very pathetic situation, который находится в очень жалком состоянии, then because the merciful person is so soft-hearted and just so like causelessly kind, то поскольку этот милостивый человек обладает таким мягким, сострадательным сердцем, then that merciful person becomes controlled by the pathetic condition of that very poor and helpless person. то вот этот сострадательный человек как бы попадает под влияние или под контроль вот этого жалкого, беспомощного человека. And that merciful person cannot stop himself from just pouring mercy on that person. И
этот добрый человек просто вынужден дать, проявить свое сострадание по отношению к жалкому человеку. Anyway, I don't know if you can follow the logic there, Не знаю, поняли ли вы логику этого всего. but I think it's a very nice example. Но пример хороший. I'm going to mention, well, anyone have any other ideas Еще есть какие-то идеи? about people getting good association? Бива Мангал Хакур. Bilva Mangal Thakur. Чиштамани. Yeah, okay. Да, хорошо. E? Okay. Brahma after the Brahma Vimohana Leela, I guess. Krishna. Well, you could say. You Да, could можно say. так сказать. Yeah, I mean, that's true. How about, let's see, Vyasadeva in like the 4th and 5th chapters of the first canto? Вьясадева в 4-5 главе первой песни. You familiar with that? Помните? He had compiled, he thought, all the Vedic literatures, but he wasn't satisfied. Он составил ведическую литературу, но не был удовлетворен этим. And he couldn't understand, why am I not satisfied? И он не мог понять, почему нет удовлетворения от проделанной работы. And then who came to enlighten him? И кто потом пришел, чтобы просветить его? Yes. So he got that association and just was benefiting. Он получил общение Нарды Муни и таким образом получил огромное благо. How about devotees? How about, what about Kalidas? Как насчет Калидаса? Слышали о Kalidas? Да? What do you call him? Dядя. Dядя. Uncle. Dядя Raghunath Das Goswami. Он является дядей Рагунатхи Дас Госвами. We could just do a whole seminar just on Kalidas. По нему можно целый семинар прочитать. But he just, his life was every day just to get mercy from devotees. И вся его жизнь была посвящена тому, как получить милость преданных. The dust from their feet, Это пыль со стоп преданных, the water that had washed their feet, вода, которая омывала их стопы, and the remnants of their prasad. и остатки их пищи, просада. Yeah, that's all he did all day, every day. Все, что он делал, он в течение дня он собирал эти ингредиенты. And like this, he got the mercy of all the devotees in Bengal. Таким образом, он получил милость всех преданных в Бенгалии, And there were millions of them. а там их миллионы было. As a result of that, he got the supreme mercy of Lord Chaitanya. Благодаря этому он получил верховную милость Господа Чайтаньи. That's a whole story you could tell you some other time. Как-нибудь в другой раз мы расскажем вам ее. How about, have you heard of Valmiki? Валмики, слышали историю о нем? Valmiki, he was a criminal, Это был преступник. but he got the, who did he get the mercy of? Чью милость он получил? No. Yeah. I mean, there's all sorts of examples actually. Have you heard of Gopal Chapal? Примеров очень много. Слышали о Гопал Chapal. Чапал? Or Chapal Gopal. Чапал Гопал. Chapal means shoes. Чапал означает туфли. Shoes Gopal. Слышали? He tried to offend Srivas Thakur. Это человек, который пытался оскорбить Шриваса Такура From the Panchatattva. из Панчататтвы. He put different, like things they use for Durga worship in front of the door of Он Srivas. подложил ему дверь параферналии для поклонения Кали, Дурге, So that Srivas would get a bad reputation. так, чтобы люди стали плохо думать о Шривасе Такуре, чтобы у него плохая репутация. When Srivas Thakur came out and saw all this stuff here,
Когда Шривас Такур вышел из своего дома и увидел, что у него на пороге все это разложено, he said, aha, now people will really understand who I am. Он подумал, да, хорошо, теперь люди будут знать, кто я на самом деле такой. Yeah, he was very humble. Потому что он был очень смиренным, преданным. Okay. Anyway, there's many other examples. Примеров очень много на самом деле. Okay, so we said something now about getting good association. Итак, мы говорили о том, как получать хорошее общение. And many of you also suggested, different things to look for, types of association. Many of them made good suggestions. Вы сделали хорошие, варианты, предложения. Yeah. We hope you noted them down in your tetradka. Надеюсь, что вы их записали. В тетрадке. Чараная. Now I'm going to say a little bit about bad association. Сейчас мы поговорим о плохом общении. Fasten your seatbelts. Пристегните ремни. Okay. Bad association. Getting bad association means getting the association of people who are like offensive. Что значит получать плохое или дурное общение? Это получать общение людей, которые совершают оскорбления. Yeah, people who are very critical. Те, которые любят критиковать. Yeah, like this. Particularly those who are offensive towards devotees. А особенно это касается тех, кто оскорбляет преданных. And if you hear blasphemy of devotees, it can have a very serious effect on your Krishna consciousness. Если вы слышите, как кто-то при вас оскорбляет преданных, это может оказать очень сильный негативный эффект на ваше сознание Кришны. Yeah, actually it can practically destroy your devotional creeper. На самом деле, слушать такое общение означает, это может разрушить ваше сознание Кришны совсем. I'm going to read a verse now from the fourth canto of the Bhagavatam. Я прочитаю вам стих из 4-й песни Бхагаватам. It is Sati talking about the offensiveness of her father, Daksha. Речь пойдет, вернее, это слова Сати, которая говорит об оскорбительном настроении своего отца Дакши. If you hear an irresponsible person blaspheme a devotee, если вы слышите, как какой-то безответственный человек оскорбляет преданного, if you're unable to punish the person, и вы не способны наказать этого человека, you should block your ears and go away. вам нужно закрыть уши руками и уйти из этого места. But, Но вы готовы? Пристегните, да? Ремня? Да? Или да? Потому что это очень важно. But if you are able to, you should kill them. Но если вы можете, вы должны их убить. Haribol. If possible, cut out their tongue Если можете, отрежьте им язык, and then kill them. а потом убейте. And then kill yourself. А потом убейте себя. Anyway, you slapped us, okay? You still got your seatbelts fastened. У вас ремни пристегнуты. This is Srimad Bhagavatam, so it's not a joke, actually. Это на самом деле не шутка здесь, это описывается в Шримад Бхагаватам. But, this is not recommended for nowadays. Но это не та рекомендация, которой нужно следовать в наши дни. Actually, it's really just there to give us a perspective on how serious it is. Здесь говорится об этом для того, чтобы мы могли понять, насколько серьезным должно быть наше отношение к этому предмету. And the basic idea really would be that if you hear such critical, nasty talk about a devotee,
Основная идея заключается в том, что если вы слышите какую-то оскорбительную речь в адрес преданного, you should immediately understand this is the wrong place to be in. вы должны тут же понять, что это не то место, где мне нужно находиться. And get away. И тут же уйти из него. Yeah. Now, what to do though? Well, let me just mention another thing. Are you familiar with the story of Kaliya, serpent? Знакомы ли вы с историей о змее Калии? You must know about Kaliya. Наверняка слышали. The demons in Krishna's Vrindavan Leela represent different anarthas. Демоны в играх Кришны во Вриндаване представляют различные анархии. He represents the anartha of poisoning the hearts of devotees by critical, nasty talk about other devotees. Калия представляет анарху, когда происходит отравление сердец преданных посредством каких-то оскорбительных разговоров о них. Yes, so let me give you an example. Я приведу вам пример. There you are in Krasnoyarsk temple. Вы находитесь в храме в Красноярске. And you're walking around and you meet some person. Вы находитесь в храме, встречаетесь с преданным. And they say to you, you know such and such devotee. И преданные говорят вам, знаешь такого-то преданного? Usually he's the temple president. Например, это президент храма. Как правило, это так. But it could be anyone. Но это может быть кто угодно. So you know this devotee, he's a nice devotee. И знаешь этого преданного, он хороший, But, но. and then out comes the poison. Затем проявляется яд. Yes, he's like this and that and so many things. Он такой, сякой и очень много различных And описаний. you may stand there, you may just hear this, and it goes to your heart. И вы можете просто стоять, слушать все это и впитывать. Это проникает в ваше сердце And contaminate your heart. и оскверняет его. And you know your heart is contaminated if, when you see the person who is being criticized next, И если вы хотите понять, осквернилось ваше сердце или нет, на следующий день вы видите этого преданного, and you just spontaneously, when you see them, you think, there he is. вы тут же вспоминаете то, о чем говорилось, и думаете, ага, вот он, That bad этот devotee. плохой преданный. That means your heart has become Это и contaminated. означает, что ваше сердце осквернилось. So, what to do if you find yourself in such a situation? Что же делать, если вы оказались в подобной ситуации? That you have heard so many things about whoever, Вы услышали много чего о каком-то преданном, and therefore you have attitudes towards certain devotee. и, соответственно, у вас сформировалось определенное отношение к нему. So what to do? Что же делать? There's a few things you can do. Есть несколько вещей, которые можно сделать. First thing is that when you initially hear the bad talk, Сначала, то есть, когда вы слышите плохое о каком-то преданном, stop the person. вы можете остановить этого человека. Yeah. Вы должны остановить его. If you can't stop the person, get away. Если вы не можете этого сделать, вам нужно просто уйти из этого места. But if you already heard it and your heart is affected, Но если же вы услышали нечто о преданном, то и ваше сердце осквернилось, then go to the devotee who is being criticized то вам нужно подойти к этому преданному, которого критиковали, and glorify that devotee и прославить его, and try and appreciate how that devotee is actually a very nice devotee. и попытаться проявить вот это отношение, что вы видите в нем определенные качества. Maybe render some service to that devotee. Может быть, стоит послужить этому преданному. Yes, like this. This will help counteract the poison. Тогда вот такое отношение и вот это служение поможет нейтрализовать тот яд, который появился в вашем сердце. So we have to be very careful about getting bad association. Поэтому нужно быть очень аккуратным с тем, когда мы получаем плохое общение. Hare
Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Jai. Any one comment or question from anyone? Кто-то хочет что-то добавить или спросить? Mataji. То есть человек преданный оскорбляет, а я подхожу, потом подхожу на следующий день и прославляю его? No. The one who was criticized. Подождите, я думаю плохо о том, кто это говорит, кто оскорбитель, или о том, про кого говорит? А если я вижу, что вот он оскорбляет, я про него плохо думаю? The person who was criticized. Нужно подойти к человеку, которого критиковали. То есть не того, кто критиковал, а того, которого А если критиковали. я плохо думаю именно вот о том, что ах, ты критикуешь, значит ты там... But you should understand my heart's become poison. Вам нужно понять, что ваше сердце оскверняется. And this is part of the process of getting free from the poison. И такое поведение означает освободиться от яда, который появился в вашем сердце. She's asking what to do if she start to criticize the one who is criticizing. Oh. Okay. То есть, другими словами, что делать с своим отношением к тому, кто критикует? Да. Бхагаватам же написано. Well, you know, we suggested that when the criticizer is criticizing, you should try and stop them and correct them. Но основная идея в том заключается, что когда человек произносит критику, вам нужно его остановить и поправить. Yeah, so don't just criticize, because then you're just caught up in the whole cycle of offense. Потому что если вы просто начинаете критиковать критика, тогда вы попадаете в этот порочный круг. But you can try to help the person. Но вам наоборот нужно помочь этому человеку, If you can. если можете. Often it's very difficult to help people who are like chronic criticizers. Обычно или часто это очень сложно помочь людям, которые являются хроническими критиканами. Yeah. And if you know this person's a chronic criticizer, I can't help the person. Just keep away from them. Если вы видите, что перед вами хронический критик или критикан, то помочь ему сложно, просто держитесь от него подальше. Хорошо. Прабhu. Thank you. Пожалуйста. Что если это человек, который критикует, он является старшим преданным и занимает важное положение в обществе? What If they criticize someone. No, if the person who is criticizing is a senior devotee, is an important person. Yeah. So, if you can, you should try and help him. Если вы можете, вы должны постараться помочь ему. If you can't, try and find someone who can. Если вы не можете сами помочь, найдите того, кто это сможет сделать. Because if you see it's happening and you understand this is not good, shouldn't be doing like that, something should be done. Если вы видите, что нечто подобное происходит, и вы понимаете, что происходит что-то неправильное, вы не должны оставлять ситуацию такой, какая она есть. Вам нужно найти того, кто поможет исправить этого человека, этого преданного. Someone who's as senior as them or more senior. Вам нужно обратиться к человеку, который по старшинству либо такой же, как этот, либо еще старше его. Yeah. Лила Сундари, Деви Даси. Когда вместе совершаешь служение довольно продолжительное время, вылазят недостатки всех преданных, и потом говоришь, ну ты ленивый, ты безответственный, или там, ты говоришь, ты вот невкусно приготовил, или другой говорит еще что-то, и они имеют факт это как? Это критика, которую надо избегать, или что это? If they're pointing out facts. Okay, well that's an interesting situation, because it can happen. Да, интересная ситуация, потому что такое действительно может произойти. The thing is, if someone knows something is wrong, then they shouldn't just go talking about it to people.
they should find someone who could help put those things right. Задача не в том, чтобы ходить и рассказывать всем, как все плохо. Нужно найти человека, который может все исправить. Слышали? Слышал, но непонятен ответ. Don't understand? Yeah. Like find someone who is more senior to that person. Нужно найти человека, который является более старшим по отношению к тому, который так говорит. And ask them to help sort of correct or pacify this person. И попытаться сделать, то есть сделать так, чтобы тот более старший... Wait a minute. If they're actually pointing out things which are wrong, then you should direct them to someone who can help correct those wrong things. Если кто-то отмечает какие-то неправильные вещи, то вам нужно, направить этого человека к тому преданному, который может все это исправить. Yeah? Rather than just talk to the devotees like, the prasadam is so bad. Вместо того, чтобы просто говорить о том, что прасад плохой. Гречка again. Опять гречка. Why can't they do it in a certain way? Почему они не могут это сделать нормально? If they're just talking about this to everyone, that's not constructive. Если человек просто вот так вот сотрясает воздух, так сказать, это не конструктивно. Tell them, please go and, if you've got valid complaints, like in this case, go and tell the head cook. Если у вас действительно такие, серьезные жалобы, просто обратитесь к главному повару. Понимаете? Да? That's the basic idea. Вот такая основная идея. If someone's got some genuine complaints, we should try and help so those complaints can be addressed properly. Если у человека какие-то жалобы общего характера, то нужно попытаться сделать так, чтобы эти жалобы были рассмотрены как-то, чтобы помочь тому человеку. Или просто самому помочь. Или пожертвование сделать. Если возможно. Иногда не будет возможно, а если возможно. Что тогда делать лидерам, на которых стекается вся эта грязь? What should leaders do when they attract all these negative criticism? When they are being criticized. Yes. No. What leaders have to do when they hear all this criticism and become poisoned with this? And the leaders become poisoned. Well, to be a leader, if you're going to be a leader, you're going to be exposed to a lot of this. Если вы собираетесь стать лидером, будьте готовы, что вы будете открыты, обнажены вот такому отношению. So you have to be spiritually strong enough that even though you're exposed to it, you don't get affected. То есть вы должны быть достаточно сильны духовно, чтобы справляться со всем этим отношением по отношению к вам. They're criticizing you, the leader. No. То есть, если вы лидер, то вы должны быть готовы к тому, что на вас все это будет проливаться. Это неизбежно просто. Did we answer? Yes. Okay. Is that an answer? Получили ответ на свой вопрос? Может быть, нет тоже. But you have to be able to evaluate where the criticism is valid and where it's just sort of negativity. Но вам нужно уметь различать, где жалобы обоснованные, а где это просто какая-то неудовлетворенность, просто какая-то критика. And if there are things that need to be corrected, then you should correct them. Если какие-то моменты вы можете исправить, вам нужно просто исправить это. And if there's just sort of unpleasant, unnecessary criticism,
А если имеет место просто какой-то ненужный, бесполезный критицизм, then you should try, the leader has to try to correct those devotees who are making the bad criticism. то тогда лидер должен попытаться исправить того, кто критикует. Because you can't just let criticism, whether it's true or not, you can't just let criticism just go on. Потому что нельзя позволять, нельзя оставлять эту ситуацию такой, то есть эта критика, она не должна постоянно продолжаться. If it's correct or not, yeah? Правильная она или, то есть обоснованная она или нет, не имеет значения. If it's right, and you're the leader, you got to correct what is being criticized. Если критика обоснована, тогда нужно решать проблемы. And if it's not right, if it's just offensiveness, you got to correct the person who's being offensive. Но если же критика не обоснована, тогда нужно исправлять того человека, который критикует. Что ли думаю это? Is that чуть-чуть лучше? Okay, I think we got to finish, right? Я думаю, мы здесь закончим. А можно еще спросить, а если это подается всегда как шутка? Погромче, не слышно. Если эта критика подается как шутка. Как шутка As a шутка. This criticism appears like kidding. Well, they say many a true thing is said in jest. Okay, jest is a joke. But what's the point? The person. What should we do if criticism is hidden under some joking? Yeah, you have to uncover it. Вам нужно сделать так, чтобы Нужно обнажить просто, что это критика, показать, что это критика, не просто шутка, да, что за этой шуткой, как Махарадж сказал, что в каждой шутке есть доля правды. И надо просто взять и человеку показать, что вот это, то есть за твоими шутками критика стоит. Hare Krishna. Hare Krishna. Let me just finish with one thing. Я сейчас закончу одним моментом. It's a good one. Srila Raghunath Das Goswami talks about devotees who sit together and analyze other devotees. Шрила Рагунатх Das Goswami говорит о преданных, которые сидят вместе и анализируют преданных, других преданных. Yeah, and analyze in the sense of what the devotee, what's wrong with the devotee. И анализируют в том плане, что они говорят о том, что эти преданные делают не так. So actually it's offensive. На самом деле это, конечно, оскорбительное отношение. But they think that we're talking about a devotee, it's Krishna Katha. Но они говорят, мы говорим о преданных, это Кришна Катха. It's Bhakti Katha. Это Бхакти Катха. Yeah. So he said, and they think that this is purifying, like taking a nice purifying bath. Но они думают, что подобное обсуждение подобно очищающему омовению. And Raghunath Das Goswami says that yes, it's kind of like taking a bath. И Рагунатха Дас Госвами соглашается, что да, это подобно принятию омовения. But it is like taking a bath in donkey urine. Но это подобно принятию омовения ослиной мочой. Haribol. So, yeah, it's very contaminating. То есть такое омовение очень оскверняющее. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Go Premanande. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж Ки. Skin Ram Ki.